Hello everyone and welcome to Keto PaPa series. Today we're going to make Keto Salmon. سمك السلمون الكيتوني. Here's the ingredients المكونات. We need salmon, olive oil, vinegar and garlic. نحتاج إلى السلمون، زيت الزيتون، خل والثوم. Now let's watch the recipe. نشاهد معنا الفيديو. Don't forget to subscribe. لا تنسوا الاشتراك. Here's the nutrition facts. الحقائق الغذائية. Serving for 4 people. الكمية تكفي ل4 أشخاص. Thank you for watching Keto PaPa series. Please keep on visiting Fast Success for more yummy recipes. And don't forget to like and share. شكرا لمشاهدتكم معنا. لا تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء. باي.